અકાઉન્ટિંગ સાયકલ ક્વેશ્ચન તમને કેટલા માર્ક્સમાં આવી શકે? તો 5 to 10 માર્ક્સ. ક્યાં તો તમને અકાઉન્ટિંગ સાયકલ ડ્રો કરવાની પણ કહી શકે. તો અકાઉન્ટિંગ સાયકલ ડ્રો કરીને લાસ્ટ પેજ પર આપેલી છે, જુઓ તો. દેખાય? હવે અકાઉન્ટિંગ સાયકલ ને કવર કરી છે 4 બોર્ડર થી, જુઓ તો. ઇટ ઇઝ કવર્ડ બાય કન્સેપ્ટ, કન્વેન્શન, policies, and the last one is standard. Means it is called accounting framework. We need to prepare the account in between this frame. Clear? Means we are not allowed to cross this frame. Means we need to follow the concept, we need to follow the convention, we need to follow the accounting policy, and we need to follow the standard. Now, in the center of the accounting cycle, there is an entity. Entity means oblique karine lakho, it is a business. Means we are recording the transactions on the perspective of the business. That is entity. Now, first of all, we prepare the books of accounts. In books of accounts, before recording the transaction, we have source document. Write down voucher. What is source document? It is voucher. And according to the concept of objectivity, we record the transaction. But before recording the transaction are classified into 2 categories: economic and non-economic transaction. If the transaction is non-economic, it is not going to be recorded. But if it is economic transaction, the transaction are further classified into 3 categories. One is cash transaction, second credit transaction, and third exchange. Cash transaction means goods purchased and amount paid. Goods sold and cash or check received, they are the cash transaction. Salary paid, wages paid, they all are cash transaction. Credit transaction means for which amount receivable or payable arise. They are called the credit transaction. For example, goods sold to Mr. A on credit of 1 month. Means Mr. A will pay the money after 1 month. So it is credit transaction. Goods purchased from Mr. C, a supplier. तो मिस्टर सी इज क्रेडिटर. यहाँ पे नाम दिया है मिस्टर सी के पास से गुड्स परचेस किया, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मींस व्हाट? टू परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹50,000, we gave the goods of ₹60,000. मींस हमारा पर्पस क्या था? मशीनरी परचेज करना, इसलिए हमने क्या दे दिया? गुड्स दे दिया. एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. Instead of giving salary or bonus to employee, we provide him goods. तो वो भी क्या हुआ? Exchange transaction. Okay. Now, if the business is small, number of transaction is less, we record the transaction in journal. Otherwise, we record all the transaction in subsidiary book. The types of the subsidiary book are purchase book,
purchase return book, sales book, sales return book, cash book, bills receivable book, bills payable book, and last one is journal proper. If we are not preparing any subsidiary book, then that transaction is recorded in journal proper. For example, in our business ની બહાર જ બોર્ડ માર્યું છે, વેચેલો માલ પાછો લેવામાં આવે નહીં, તો આપણે કઈ બુક્સ નહીં બનાવીએ? We are not going to prepare a sales return book. વેચેલો માલ પાછો લેતા જ નથી, તો we are not going to prepare sales return book. Sales return book બનાવતા જ નથી, but in case કોઈ ઓળખીતાને ગુડ્સ વેચ્યું હોય ને એને રિટર્ન કર્યો ને આપણાથી ના પણ ના પડાય, તો then we need to record that transaction. But sales return book તો બનાવી જ નથી. Then we record that transaction in the journal proper. So if any transaction is not recorded in any subsidiary book, or we not prepared that subsidiary book, that transaction is recorded in journal proper. From this journal and subsidiary book, we prepare ledger in which all the accounts are available. From ledger, we prepare trial balance. Trial balance is the balance of all ledger account. In addition to that, we have some unrecorded entries. We call it as an adjustment. By combining these two, we prepare the final account. That is trading account, profit and loss account, and balance sheet. Clear? So, તમને એક્ઝામમાં અકાઉન્ટિંગ સાયકલ ડ્રો કરવાનું કે you need to draw this. લખવાનું શું છે એ જોઈ લો. તો અંદર સ્ટેપ્સ આપેલા જ છે અને લખ્યું છે એ જ પ્રમાણે આપણે લખવાનું છે. ચલો, મીનિંગ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સાયકલ. Accounting cycle refer to the sequence of accounting procedure. Sequence means ક્રમ. આપણે અકાઉન્ટ કઈ રીતે લખવાનો એનો ક્રમ, that is accounting cycle. Used to record, classify, summarize the business transaction. The business transaction ને રેકોર્ડ કઈ રીતે કરવાનો, ક્લાસિફાઈ કઈ રીતે કરવાનો, સમરી કઈ રીતે ભરવાની. એટલે સમરી મીન્સ ટ્રાયલ બેલેન્સ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવાનું, એ બધું શેમાં આવી ગયું? અકાઉન્ટિંગ સાયકલમાં. It begin with the identification of the business transaction. આઈડેન્ટિફિકેશન માં શું આવી જાય? ત્યાં લખી રાખો બાજુમાં, ઇકોનોમિક or non-economic. So those transactions which are economic transaction are recorded in the business. If it is non-economic transaction, we are not recorded. And end with reverse entry of prepaid and outstanding expense. And ક્યારે થાય? જે outstanding expense, prepaid expense હોય એની entry reverse કરીને. Because 31st March 2023 year પૂરું થાય તો 1/4/23 એ શું ચાલે? નવું વર્ષ ચાલુ થઈ જાય. એટલા માટે યાદ કરો, 11th માં નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ના સમ્સ આવતા હતા. એની અંદર આપણે શું કરતા હતા? આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ કરંટ યર નો પ્લસ કરતા હતા, જ્યારે ઓપનિંગ માઇનસ કરતા હતા. પ્રીપેડ એક્સપેન્સ ક્લોઝિંગ માઇનસ કરતા હતા, જ્યારે ઓપનિંગ પ્લસ કરતા હતા. So that is called the reverse entry. ચલો, સ્ટેજીસ ઓર સ્ટેપ્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ સાયકલ. એક એક સ્ટેપ વાંચીશું. કૃપા વાંચો તો બેન. તો આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન, that is economic transaction. કેશ છે, ક્રેડિટ છે કે એક્સચેન્જ છે, બરાબર? તો ત્યાં બ્રેકેટમાં લખી રાખો, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન are not recorded.
લખ્યું? પછી ધ્રુવી વાંચો તો સ્ટેપ 2. તો અંડરલાઈન કરો. ફર્સ્ટ સ્ટેજ એમસીક્યુ માં પૂછાશે. વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ? ઇટ ઇઝ રેકોર્ડિંગ ધ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન. ક્યાં રેકોર્ડ કરીશું? જર્નલ ઓર સબસિડરી બુક. ફેન ઓફ કર દો ને. ઓકે ચલો. हाँ तो सेकेंड फर्स्ट स्टेज इज टू रिकॉर्ड इन सब्सिडरी बुक और जर्नल. सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी आएगी वो हमें पता है. परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक. ओके एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर. लिख के रखो वहां पे. ना व्हाट इज द स्टेज 2? ये स्टेज है ना एमसीक्यू के अंदर आएंगे कि स्टेज 2 ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज दिस. चलो किंजल वांचो तो. Underline the word. All transactions belonging to one category are grouped in one place. और वहां पे लिखो it is account. अकाउंट क्या है? रमेश भाई का अकाउंट है तो रमेश भाई के सारे ट्रांजेक्शन हम एक ही जगह पे अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स लिखेंगे. बराबर. तो लेजर बुक प्रिपेयर करना वो हमारा सेकेंड स्टेज है. आगे पढ़ो. लेजर ये भी एमसीक्यू में आ सकता है. जो एक्टिविटी है जर्नल और सब्सिडरी बुक में से लेजर में लिखने की उसे हम क्या कहेंगे? पोस्टिंग. चलो थर्ड स्टेज निहाल. So what is trial balance? Trial balance indicate the balance of all the ledger accounts. बराबर. ट्रायल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? इट शोज द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स. उसके बाद नेक्स्ट वंशिका. बराबर. तो ये सारी क्या हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज. तो फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो तो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के बीच के अंदर हमें कुछ एंट्रीज करनी बाकी होती है. फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को साल खत्म हुआ बट हमारे पास जो स्टॉक अनसोल्ड पड़ा है उसको तो कैलकुलेट करके गिनोगे तब मिलेगा ना कि इतना क्लोजिंग स्टॉक है. सपोज आप सैलरी एम्प्लॉय को हर महीने की 7 तारीख को पे करते हो तो साल कब खत्म हुआ हमारा? 31 मार्च को. तो मार्च महीने की सैलरी आप कब पे करोगे? 7 अप्रैल को. तो मार्च महीने की सैलरी तो चुकाना बाकी है ना तो उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी ना. तो दे आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज. बराबर. कुछ चीजें आपको साल खत्म होने के बाद पता चलती है कि भाई पर्टिकुलर डेटर्स है उसके पास से पैसे नहीं मिलने वाले. बराबर. वो इंडिया छोड़ के चला गया है. तो ये सारी चीजें हो गई एडजस्टमेंट एंट्रीज. वो किसके पार्ट है? ट्रायल बैलेंस के बाद का प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है ना वो लास्ट स्टेज है. तो वहां पे लिख के रखो स्टेज 4. चलो अंकिता पढ़ो तो. तो फाइनल अकाउंट में हम 3 चीजें बनाते हैं. प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं यहाँ पे.
ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। ये क्वेश्चन लिख के प्रिपेयर करना है, एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स के 2 यूनिट कंप्लीट किए।